нашей церкви находится в Мексике на конференции. And I think that this is not a secret. The leader of our church now in Mexico in a conference. И в такие периоды он оставляет церковь под нашу опеку, под опеку учеников. On such a period, we should take care about the church. И на сегодня моей ответственностью было подготовить для вас Слово Божие на сегодня. And for me, I must have to make the preaching for you today. Я, с одной стороны, очень благодарен каждому из вас за возможность, что я могу говорить вам. And talk to you around 40 minutes. А с другой стороны, для меня подготовка воскресной проповеди является самой трудной задачей. But for other side, to be prepared for the preaching and the Sunday service, for me, it's the hardest task. Потому что каждый раз, как я подхожу к подготовке проповеди, я подхожу к этому с трепетом, с полностью чистым сердцем. Because all of the time I'm trying to do the preaching, I do it with all of my heart. И знаете, создание множества популярных песен может быть проще, чем написать одну, но искренне. And you know, sometimes to make a lot of popular songs, it's easier than make one but from whole heart. Скажу цитаты французского художника очень популярного. And I want to share the quote of the one French artist Пола Гогена. Paul Gauguin. Искренность — это прощение слабости. Sincerely, this is the forgiveness. А ложь — это ее отрицание. The lie when you not accept. Ложь — это ее отрицание. But when you lie, you deny it. И я бы хотел начать с вопроса каждому из вас. And I wanted to ask each one of you. Как много испытаний вы прошли в своей жизни? How much trials you had in your life? А как много испытаний вы упустили, просто отступив? And how many trials you didn't go through because you just made a step back? Согласитесь, есть же такое, что мы не всегда понимаем, насколько испытание, которое перед нами стоит, является важным. Yeah, agree with me. Like sometimes we have something like this, we think that this is trials not so really important, so we do step back. Но за свой жизненный опыт я точно могу сказать, что за каждым испытанием стоит награда. But during my life experience, I can say that this is reward after all of trials. Но было бы же легче, если бы мы знали, пойдешь туда, заработаешь столько, пойдешь туда, заработаешь Of course, it would be easier if we would say oh yeah, if you will go there, you will get this amount of money. If you will go there, you will get this amount of money. А знаете ли вы вообще, как понять, насколько важное препятствие перед вами сейчас стоит? But in general, do you know how to understand, is it important trial now in front of you? Как вести себя при таких ситуациях? How you need to behave in situations like this? Мы изучим этот вопрос, как на это смотрит Библия. We will learn about it. Давайте сегодня изучим одну книгу из Библии. And today, let's go through one book from the Bible. А именно Исход. From Exodus. Книга Исход в Ветхом Завете Библии рассказывает о ключевых событиях из истории израильского народа. The book of Exodus tells us about the key moments of the Israels. И начинается книга с того, что израильский народ начал подвергаться угнетению в определенный момент. And book starts about the stories that in one moment Israelites had the trials in their life. Египтяне начали их изнурять трудом. The Egyptian people started to oppression them with their work. Они сделали их жизни горькими. They made their lives bitter. Взяв их в плен. To take them into salvation. Давайте откроем Исход. 1 глава. Let's open the Exodus. Я прочту с 11 стиха. Chapter 1. Исход 1:11. Exodus 1:11. Египтяне поставили над израильтянами надсмотрщиков, чтобы изнурять их под невольным трудом. И те построили фараону Питом и Рамсес, города для хранения припасов. Но чем больше их угнетали, тем больше их становилось. И они рассеялись так, что египтяне начали бояться израильтян. Exodus chapter 1 verse 11. So they put slave masters over them to oppress them with the forced labor, and they built Pithom and Ramses as store cities for Pharaoh.
Да, все. Да. И что мы здесь видим? So what we see here, Когда начались на них гонения, when they had persecution, они оказывали сопротивление. they pushing back. Посредством роста популяции, да. Because they like trying to grow the population, yes. Да настолько, что египтяне начали их бояться. But Egyptians started to have fear about them. И так работает далеко не столько с израильским народом. And it works not only with Israelites. Когда тебя окружили сомнения, когда дьявол хочет тебя сбить с пути, ты должен увеличивать сопротивление его действиям. When you're around some doubts and Satan try to put you from your path, you must push harder. Очень похожий закон мы имеем в физике с водой, когда мы что-то в нее помещаем, ее выталкивает. The same law we have in a physics with water. When we put something in a water, like water go out. И тут мой первый принцип. And we have first principle here. Принцип того, как мы должны себя вести. Principle how we should behave. Чем больше давит на нас дьявол, тем больше мы должны оказывать ему сопротивление. More devil put pressure on us, that more we should give pressure to him back. Окей, а как мы можем оказывать ему сопротивление? Okay, but how we can fight with him and give him pressure back? Разберем это дальше. Okay, we will check it later. Давай. Но почему израильтян становилось больше? But why Israel's people were growing in the population? Почему их сопротивление срабатывало? Why their resistance works? Не потому, что это случайность. Not because this is coincidence. Не потому, что они так сильно хотели размножаться. Not because they wanted to grow in the population. Потому что Богу это было нужно. Not because God needed this. Далее. Next. Давление от египтян увеличилось еще больше. The pressure from the Egyptian people increased. 16 стих. And verse 16. Когда вы будете принимать роды у еврейских женщин, то следите за ними на родительном стуле. Если родится мальчик, убейте его. Если девочка, оставляйте в живых. Verse 16. When you are helping the Hebrew woman during childbirth on a delivery stool, if you see that the baby is a boy, kill him. But if it's a girl, let her live. Египтяне следили за каждым. Egyptians saw everything. За каждой беременной женщиной. They tracked all pregnant women. Представьте, система была настолько продумана, что детей после родов не надо было куда-то относить, кому-то отдавать. Can you imagine the systems that after the woman give birth, you shouldn't show this kid or something like this? Женщины, которые принимали роды, сразу на месте убивали детей. The midwives who took the kids, at that place they killed the baby. Насколько я знаю, тогда не было УЗИ. As I know, before it wasn't any X-ray. И представьте, женщина носит плод в животе 9 месяцев, бережно его взращивая. And imagine that this is photos in a stomach of the woman, and she's taking care about it. Переносит роды. She's given a birth. Как вдруг в конце всех этих мучений оказывается, что родившийся ребенок мальчик. And then, in the end of all of this, you understand that you have a boy. Бум, нет твоего ребенка. And that's it. Your child is killed. Ты можешь попробовать сделать нового. You can try to do again one more kid. Вы представляете, какое состояние было у этого народа? But can you imagine how the people felt at that Насколько они moment? были подавлены. They were so sad. Но они все равно не останавливались и умоляли Бога. But they didn't stop, and they desperately prayed to God. Они молили Его, чтобы это закончилось. They asked Him that it will finish. И Он помог. And He helped them. И когда мы остаемся верны Богу, Он берет ситуацию в свои руки. And when we are trust to God, He take the situation in His mighty hands. 17 стих. Verse 17. Но повитухи боялись Бога и не исполняли приказ египетского царя. Они оставляли мальчиков в живых. The midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt that told them to do. They let the boys live. Повитухи — это женщины, которые принимали род. So yeah, that's midwives. This is the woman who helped to the woman to give the birth. И просто представьте, у вас опущены руки, вы понимаете, что с
с вероятностью 50% ваш ребенок будет убит. And can you imagine you give up, you understand that like 80% that like your child will be killed? Но Бог делает ваших врагов вашими союзниками. But God made your enemy to your friends. Тот, кто шел на тебя с мечом, станет на твою защиту. That one who came to you with a sword now will be on your side. Не потому что ты, но потому что он. Not because of you, because of him. Ты бы мог попробовать договориться со своими врагами. Maybe you will be able to try to talk with your enemies, но тебя бы никто не боялся. but no one would have fear about you. Твой враг хочет убить тебя, но когда ты участвуешь в Божьем плане, он сделает твоего врага твоим союзником. Your enemy want to kill you, but when you're in a God's battlefield, he will make your enemy your friend. Истинный страх, который меняет человека, это Божий страх. The real fear, what changes the person, is the fear of God. Веришь ли ты, что твоя жизнь это Божий план? Do you believe that your life is a plan of God? Переходим ко второй главе. And let's read on chapter 2. Исход 2:1. Chapter 2, verse 1. Один человек из рода Левия взял себе жену из того же рода. Она забеременела, и родился сын. Увидев, что ребенок очень хорош, она прятала его 3 месяца. Now a man of the tribe of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for the 3 months. Женщина спрятала ребенка, и на протяжении 3 месяцев она скрывала его. Woman hid child, and she hid it during 3 months. И, возможно, ей помогли именно те люди, которые должны были ее убить. And maybe the people who must have to kill this child helped her. Люди фараона. The people of the Pharaoh. Вы представляете, насколько это опасно? Can you imagine how dangerous it is? Реально. Really? Я не открою вам секрет, если скажу, что если бы у нее нашли этого ребенка, ее бы очень жестоко убили. And I will not tell you the secret that if someone would find this boy, she will be killed. Ребенок бы пошел вслед. And then they will kill a child also. Но несмотря на то, что она нарушает этим закон, она рискнула своей жизнью, чтобы дать возможность Богу сделать то, что Он задумал. But despite the law, she decided to risk her life and to make the God's plan. Она видела цель, и она не видела никаких препятствий. She saw the goal and she didn't saw any obstacles. Если завтра нам запретят собираться во имя Бога, If tomorrow we will not be able to gather in the name of God, готовы ли мы нарушать законы? are you ready to go defy the law? Готов ли ты попасть в тюрьму из-за планов Бога на твою жизнь? Are you ready to go to prison because of God's plan for your life? Или мы такие думаем, о нет, ну Бог точно этого не хочет. Or we thinking, oh no, God doesn't want it for Он me. не хочет, чтобы я рисковал своей He жизнью. doesn't want that I will risk my life. На кону же моя жизнь. This is my life. Мне такие проблемы не нужны. I don't need any problems. Я люблю свою жизнь. I love my life. Но для Бога нет риска как такового. But for God, there is like risk is not exist. Он знает каждый твой шаг. He know all of your steps. Риск — это в целом понятие, которое придумали мы. Risk is in general what we are created as people. Читаем дальше. 3. Let's read on verse 3. А когда она не смогла больше прятать, взяла тростниковую корзину и покрыла ее смолой и дегтем, она положила в нее младенца и поставила ее среди тростника на берегу Нила. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with a tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. Когда я перечитывал это, я был под большим впечатлением. When I read it, I was impressed. От ее смелости. Like, because how brave she is. То есть я представлял себе, I was imagining, у меня есть ребенок, I have a child, которого меньше годика, he have like less than 1 year, и чтобы спасти его, and I need to save him, я должен его замуровать в корзину и оставить у реки. I need to put him in a basket and put near the river. Я в деле. Okay, I will do this. Для нас сейчас это звучит абсурдно. For us, of course, this is like so crazy.
Но она твердо стояла на своем. But she was standing like strong there. Абсолютно все шансы были против. Like all the chances were against her. То, что она делала, было нелегально. What she did, it was illegal. Это было опасно. It was dangerous. Но она, несмотря на все, пошла и сделала максимум из своих усилий. But she made maximum what she could do. Какова вообще вероятность того, что ребенок выживет в таких условиях? And what the chance that kid will be alive? Кто бы из вас реально оставил малыша в надежде, что он выживет в такой ситуации? Who is from you would really like put the child and have hope that he will be alive? Но то, во что я верю, это то, что Богу не нужно много, чтобы сделать чудо. But in what do I personally believe that God doesn't need a lot to make a miracle? Даже 1% вероятности в успехе будет достаточно для него. Even 1% chance of success, it will be enough for him. И должно быть достаточно для нас, чтобы мы в него верили. And it also must be enough for us that we will start to believe in him. Yes. Этот мальчик выжил. And this boy got alive. Его нашла дочь фараона, And the daughter of Pharaoh found him. которая тоже должна была обязана убить его. And at that moment she also must to kill him. Но он вырос But he grew up и был назван Моисеем. and his name was Moses. И Бог пришел к нему в определенный момент и дал ему призвание. And God came here to him in the one moment and he gave him the purpose. Он дал ему то призвание, ради которого он его спас, когда он был младенцем. He gave him that purpose, what was the reason why he was saved at that moment when he was a child. Я очень часто слышу от людей, вот, ну а как взять эту веру? And I'm often hearing from the people, oh, how can I find this faith? У меня нет веры в мое великое призвание. Ну нет. I don't have like faith in my like great purpose. Я не согласен с этим. And I don't agree with this. Открываем Исход 3. Okay, let's read on Exodus chapter 3. Давай. 3 глава, 10 стих. Chapter 3, verse 10. А теперь иди, я посылаю тебя к фараону, чтобы ты вывел мой народ, израильтян, из Египта. Но Моисей сказал Богу, кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести израильтян из Египта? Verse 11. Verse 10. 11. So now go, I'm sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. But Moses said to God, who am I, that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Когда Моисей услышал свое призвание, он испугался. When Moses heard his purpose, he was scared. Очевидно. Of course. Когда он узнал величину своего служения, он сразу же сказал, давай не я. When he found out how much he must to do, he was like, maybe it not work for me. Кто я такой, чтобы это сделать? Who am I to do this? Он не поверил Богу. He didn't trust God. Что Бог ему ответил? What God said to him. 12 стих. Verse 12. Бог ответил, я буду с тобой. Вот тебе знак, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе. And God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Он не дал ему никаких доказательств вообще. He didn't give to him any proofs. Да, всемогущий Бог сказал ему, иди за мной, поверь мне, и только потом, только после того, как ты поверишь мне, ты увидишь. Of course, mighty God, he said to him like, trust me and go, I will be with you, but only when you will do this, you will believe. Что когда ты выведешь народ из Египта, вы будете служить на этой горе. That when you will brought the people out from Egypt, you will worship on this mountain. Видите, нет такого, что мы хоть когда-то можем иметь 100% гарантию успеха. So you see, it's no way that we will have 100% of confidence that we will receive that we will win. Я вам расскажу, почему так работает. And I will tell
tell you why it worked like this. Секрет не кроется очень глубоко. Secret not so deep. Поделюсь с вами одной историей из своей жизни. I will share with you one story from my life. Когда я учился в универе, который я уже закончил, When I used to study in a university, I already finished it. я был на первом курсе. I used to study like it was my first year. Представьте, я студент до первой сессии, который боится экзаменов просто как огня. Imagine I'm a student, like this. I didn't have even my first session. I'm so afraid of my exams. Я прихожу на первое занятие по логике, был такой предмет. I remember I came to my first class of the logic. This was my one of the classes. И преподаватель сразу всем сказал, я говорил это на протяжении целого месяца. And teacher said to all of us, and he continued to say it during 1 month. Что экзамен, который нас ждет, по этому предмету будет невероятно тяжелым. That exam, what we will have, it will be so hard. Он даже сказал, что большинство студентов заваливают у него экзамен. Even he said that most of the students didn't pass it. Я испугался, I да. was so afraid, of course. Что я испугался так, что ни разу не пропустил его занятия. Я записал все, что он говорит. I was so scared that I was during half of the year on all of my classes I was writing down everything what he said. Потому что я не знал, насколько сильно мне нужно стараться, чтобы выполнить план. Because I didn't know how much strength I must give to do this plan. Поэтому я делал максимум от себя. So I made my maximum. Мы люди такие. We are people like this. Дайте мне 3 дня на выполнение задачи, я выполню ее в 3. Give me 3 days like to make the task, and I will start to do it in a third day. Но Богу не нужны люди, которые не идут за Ним. But God doesn't need the people who are not going after Him. Богу не нужны люди, которые не верят Ему. God doesn't need the people who not trust Him. Просто представьте, самый элитный отряд военных, Just imagine this is the most cool team of the army. сверхсильная пехота, This is the so strong infantry. Special forces. но которая ездит на задание только со 100% уверенностью в успехе. But who are going on the war only when they sure that it's 100% of the they will win. Это бесполезные войны. Of course, they are useless. Они просто непригодны к службе. They can't work in the military. Давайте откроем 4 главу. Let's read on chapter 4. Давайте я. Ой. Уже показался. Давайте. Моисей ответил, а если они не поверят мне, не послушаются и скажут, Господь не являлся тебе? Moses, chapter 4, verse 1. Moses answered, what if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you? Он сомневался, ведь сомнение это естественно. He doubted, and of course it's fine. Мы склонны бояться. We used to have fear. Но это ощущение слабости должно оставаться при нас. But this feeling of being weak, it should be inside of us. Мы слабые только для себя. We weak only for ourselves. Мы помним, что для Бога даже 1% успеха играет роль. We remember that for God, even 1% Используют. and He will use it. Наше чувство страха не должно ограничивать Бога. Our feeling of fear shouldn't put God in a box. Он дал каждому из вас талант. He gave to each one of you talent. И только Он поможет его развить. And only He will help to grow it. Именно Он дал каждому из вас призвание. Exactly He gave each one for you purpose. И только Он поможет его совершить. And only He will help to make it. Если мы будем верить в Него, If we will believe in а не Him, в себя. not in ourselves. Ему не нужна наша самоуверенность. He don't need our self-confidence. Ему нужна наша вера. He need our faith. Открываем 11 стих. Let's Это та же read глава, on, 4:11. chapter 4, verse 11. Господь сказал ему, кто дал человеку язык, кто делает его глухим или немым, кто дает зрение или делает его слепым. Разве не я, Господь? And the Lord said to him, who gave the human beings their mouth, who made them deaf or mute, who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? Ему было тяжело согласиться с планом Бога. Of course, it was hard for him to agree with the plan of God. Но он даже не подозревал, что Бог уже все запланировал. But he didn't
even think that God already planned everything. И даже нашел ему помощника. Even he already find a helper for him. То есть, если мы начинаем совершать дела Божьи, Even when we are starting to like make the Do God's will. do God's will, у нас будут все необходимые нам люди. we will have all of the people in who we need. 13-14 стих. Verse 13, Давай, 14. Ром. Но Моисей ответил: «О, владыка, прошу, пошли кого-нибудь другого». Господь разгневался на Моисея и сказал: «А твой брат, левит, Аарон, я знаю, он говорит хорошо, он уже вышел, чтобы тебя встретить и обрадуется, увидев тебя». But Moses said, "Pardon your servant, Lord. Please send someone else." Then the Lord's anger burned against Moses, and he said, "What about your brother Aaron the Levite? I know he can speak well. He is already on his way to meet you, and he will be glad to see you." Теперь давайте задумаемся над миссией фараона. Let's think Моисей. about the mission of the Moses. Моисею нужно было пойти к фараону, Moses must have came to the Pharaoh, который держал в плену его народ, who had the Israelites in captivity. который был настолько жесток, что просто убивал детей, And he was so angry that like he killed the kids. и сказать ему: «Слушай, мой Бог сказал, что ты отпустил мой народ». Yeah, and he must have come and say like, you know, my God said that you like should let our people go. Я представляю, насколько это было трудно для него в этот I момент. can't imagine how hard it was for him in this moment. Но Моисей поверил Богу But Moses trusts God. и даже пошел к фараону со своим братом And Аароном. even he came to Pharaoh with his brother Aaron. Он передал ему все как надо. He said to him everything what he must have said. Он верил. He trusts. Ему сказал Бог, он так и сделал. God said to him and he did what he must have. Но знаете что? But you know what? Бог сделал сердце фараона упрямым. God hardened the heart of the Pharaoh. Исход 9:12. Exodus 9:12. Исход 9:12. Exodus 9:12. Но Господь сделал сердце фараона упрямым, и он не послушал Моисея и Аарона, как Господь искал Моисею. But the Lord hardened Pharaoh's hearts, and he would not listen to Moses and Aaron, just as the Lord had said to Moses. Но Господь сделал сердце фараона упрямым, и фараон не послушался Моисея. God hardened Pharaoh's heart, and he didn't listen Moses. Тем более он ужесточил условия для его народа. Even he made the he started to be even more strict for Israelites. Просто представьте, напуганный Моисей был верен Богу и через страх пошел выполнять свое задание, как вдруг Can you imagine? It was like Moses, he was so scared, he went, he made all of the tasks, and then Бог делает так, чтобы у него не получилось. God made the obstacles that it will not like work. А зачем преодолевать тогда свой страх, если после этого все только ухудшилось? But why we should go through our fears that it's made like after even worse? Зачем Бог это делает? Why God do this? Представь, если тебе Бог на сердце что-то положил, Imagine if God like put something on your heart, что-то, что тебе трудно сделать. something what is hard for you to do. Ты боишься начать. You are scared to do this. Например, ты видишь, что Бог дал тебе продвижение в твоем бизнесе. For example, imagine that God help you to be better in your business, Или наоборот, дал возможность его только начать. or He allow you to start a new business for you. Как вдруг, в самом начале, In the beginning, бам, кризис, проблемы, твой партнер тебя обманул. some problems like your partner lied to you, И ты сидишь поздним вечером, молишься и думаешь, а точно ли это то, что дал мне Бог? and then in the evening you're sitting and praying and thinking like, is it God gave it to me? Зачем Он показал мне путь, где люди злятся на меня? Why He show me the way like where people angry on me? Не понимают. They don't understand me. Где все настроено против меня. Where everything like is against me. В Библии есть ответ. So there is the answer in the Bible. Исход 10, с первого Exodus стиха. 10 verse 1. Исход 10, 1. Exodus 10, 1. Господь сказал Моисею: «Пойди к фараону, я сделал его сердце и сердца его приближенных упрямыми, чтобы сотворить среди них знамение,
чтобы ты мог потом рассказывать детям и внукам, как сурово я поступил с египтянами и как сотворил знамения среди них, и чтобы вы знали, что я Господь. Then the Lord said to Moses, "Go to Pharaoh, for I have hardened his heart, and the hearts of his officials, so that I may perform these signs of mine among them, that you may tell your children and grandchildren how I dealt harshly with the Egyptian, and how I performed my signs among them, and that you may know that I am the Lord." Аминь. И я часто задумываюсь, And think about it. почему мне иногда бывает нелегко. Why sometimes it's hard for me. И когда я нахожусь в этом состоянии, я считаю это несправедливым. And when I'm thinking about it, I feel that this is not right. Почему Он посылает меня туда, где меня ждут проблемы? Why He sent me to that place where I have some trials and problems? С которыми я вступаю в бой. Like I'm fighting. Но в этом и кроется вся правда. But there is the truth. Чтобы одержать победу, To win, необходимо сражение. to win, we need this battle. Порой Он делает ситуацию на вид безуспешной. Sometimes God put us in a situation what seems like no success there. Именно для того, чтобы когда мы вышли из нее абсолютно чистыми и нетронутыми, Его имя прославилось. That then when we will go through this problem, His name will have all glory. А что является врагом в твоей жизни сегодня? But what is your enemy? Who is your enemy? Сомнения, Doubts? твой наставник Your discipler? или твой ученик, Or the person for who you disciple? злые мысли или нечистота, Your bad thoughts or impurity? недоверие, страх, Maybe not trusting or some fears? работодатели или твои родители. Maybe your boss or your parents? Это не важно. Doesn't matter. Важно лишь только то, что кто твой союзник, кем он является. Most important is who your ally, who is he. Если ты ехал сегодня в такси и был расслаблен в этот момент, If today you were in a taxi and you were feel relaxed there, не зная водителя, and you didn't know the driver, ты прилетел сюда в Варшаву и был расслаблен, or не зная you пилота, fly to Warsaw and you didn't know the pilot but you were relaxed in a plane, почему тебе не расслабиться сейчас, why you will not relax now? понимая, что у Бога все под контролем? With understanding that God in control. Окружающая среда — это то, что хочет сбить тебя с пути. What is around us, this is what can take out us from our path. Выкидывают детей налево-направо, иди за ним. They are throwing your kids just follow God. Тебе угрожает закон, иди за ним. The law against you, follow God. Фокус. Be focused. Ты сфокусирован на нем. You are focused on Him. Не старайся, ты не узнаешь, куда он тебя ведет. You will never know what is your path, what is His way. Забудьте. Forget about it. С чего мы взяли, что мы в 100% можем понять план Бога на нашу жизнь? Why we decided that we can 100% understand God's plan for our life? Кто знает, что такое чемпионат по кинологии? Does someone know what does it mean the champion of the kinology? Поясняю. I will explain to you. Это когда вот эти миленькие маленькие собачки бегают по сцене, вытворяют невероятные трюки. So you know where it's little dogs, they are on a stage and they do incredible stuff. Собирают кучу просмотров, зарабатывают деньги своим хозяевам. Yeah, a lot of people who look at this and they make the money for their owners. Надеюсь, вы уже поняли, о чем я говорю. I think you understand about what I'm talking about. Как думаете, вот собаки реально понимают, что происходит? What do you think? Does dogs understand what is going on? No, of course not. Tипа они дома проходят возле стенда с их наградами такие. Then they're coming home with the Это stand where and there's oh yeah, I made it. Но нам и не нужно, чтобы они понимали. But we should we are not looking for them to understand. У нас есть план на них, они просто должны его выполнить. We have plan for them and they just must to do this. Нет, то есть я уверен, что люди с радостью бы им объяснили. I'm sure that if people would be able, they would explain to В чем them дело, почему им нужно прыгать на сцене. why they must jump on a stage. Но просто собачка не может этого понять. But dog can't understand this. Ну, у нее нет этих способностей. She can't do this. Есть
просто делать. And she just must do this. Я сейчас не буду рассказывать, как держать фокус на Боге. And of course, I will not tell with you now like how to be focused on a God. Давай, Есть bro. два варианта. There is two variants. Либо вы знаете, Or you know, либо вам нужно пройти учение с or you учениками. need to study the Bible. Точно. И я верю, что наши поражения — это Божьи победы. And I think that our defense are God's victories. Моисей пришел к фараону, и тот ему отказал. Moses came to the Pharaoh and he denied him. Моисей не стал винить себя Moses didn't start like to blame himself за то, что у него вообще не получилось. that he like couldn't do this. Он не стал злиться на себя. He didn't start to be angry on himself. Давай, Он bro. не думал, ну ладно, пойду сделаю что-то другое, что у меня получается. He didn't start to think like, oh, okay, I will do something like else, what I can do. Потому что он знает, чью работу он выполнял в тот момент. Because he knew for whom he made this И work. выполняете ли вы эту работу? Are you doing this Давай, work bro. also? Там, где ты думаешь, что у тебя ничего не получается, Бог работает больше. In that place when you are thinking that like, oh, like I'm so bad here, God works there the most. Хочешь служить Богу финансово, но не можешь найти хорошую работу? If you want to serve God with your finances, but you can't find a good job, Это поле твоей битвы. this is your Yes. battlefield. Давай, bro. Ты не можешь наладить контакт с кем-то, ты человек упрямый, гордый. If you can't like find the connection with some person and this like person because this person is prideful, Не отступай в надежде, что, это так Бог показывает мне закрытую дверь. do not go make the step back and thinking, oh, just God show me the closed door. Потому что это поле твоей битвы. Because this is your Ты battlefield. отступаешь. You are doing step back. Если ты не держишь фокус на том, что ты делаешь работу Бога в своей жизни, если ты не имеешь постоянного осознания, зачем ты это делаешь, If you are not focused that you are doing the God's job and you like all of the time understanding why you do this, какие у тебя шансы дойти до финала победителем? what is your chances to go till the final as winner? Проблемы – это то, что нашел Моисей, пойдя за Богом. Problems. This is what found Moses when he followed God. Но на самом деле он нашел их решение. But to be honest, he found how to solve them. Yeah. Проблемы Давай, бро. были и до того, как он последовал за Богом. Problems were even before he started following God. Но получается, что только с Богом эти проблемы обрели смысл. But only with God this problem now value. Именно для этого мы посвящаем Ему всю нашу жизнь. For sure, this is the reason why we gave to God our life. Он готовит что-то для каждого из нас нереально значимое, He prepared to each one of us something incredible. что перевернет всю планету. What will like turn upside down all the planet. Это перевернет христианство. It's turned upside down Christianity. И это все Он делает через препятствия. And he made all of this through the trials. Мы живем в таком мире, что когда что-то идет хорошо, We live in such a world where everything going good. появляется что-то доброе, чистое. And something pure and kind came to this world. Это проблема для этого мира. This is the problem for this world. На нас оказывается давление. We got the pushing, Но ты должен следовать примеру Моисея. but you need to follow Moses' example. Ставь фокус не на проблемах, которые тебя окружили, Put the focus not on the problems what а around на you. цели, которые дал тебе Господь. Put the focus on a goal what God gave to you. Как мы хотим изменить этот мир, если по пути в церковь людей останавливают плохая погода? How we want to change this world when, like, for the people, bad weather, they stop them to come to the church. Как так водичка накапала с неба? Oh, it's like water from the like Sky. Sky, so sad. Все, я не приеду. I will not come. Но знаете, как они вышли из плена? But you Израильтяне. know how the Egyptian came out from the captivity. Исход 12, Exodus 12, Давай, бро. 34 стих. and verse 34. Исход 12, 34. Exodus 12, 34. Народ взял тесто, куда еще не положили закваску, и понес на плечах в посуде, Давай, завернутую в одежду. Израильтяне, как научил Моисей, попросили у египтян серебряные и золотые вещи и одежду. Господь расположил египтян к народу, и они дали им то, о чем их попросили.
Так они обобрали египтян. So the people Amen. took their door before Why not? before the east and was added and carried it on their shoulders in kneading through rope in clothing. The Israelites did as Moses instructed and asked the Egyptian for articles of silver and gold and for clothing. The Lord had made the Egyptian favorably disposed toward the people, and they gave them what they asked for. So they plundered the Egyptians. Именно так они забрали Amen. одежду, еду, драгоценности у них. Exactly like this, they took the silver, gold, clothes, and food from them. Их враги боялись Бога, Their enemy had fear to God, который стоял за израильтянами. who was standing behind the Israelites. И они стали им прислуживать из-за страха. And they started to be a servant for them. Если ты верный ученик, If you are like sold out disciple и давление на тебя увеличилось, and you have some pushes, ты столкнулся с испытаниями, это не означает, что ты без Бога. and if you face some trials, this doesn't mean that you're without God. Но означает, что Бог хочет, чтобы ты стал сильнее и стал ближе к It Нему. means that God wants you to be stronger and be closer to У Him. Моисея получилось. And Moses got this. Мы очень коротко прошли через его We are план, really going very quickly through it, но у него получилось вывести этот народ, but He Amen. made this. который в свое время изменил весь мир. And at some of the point of the time, these people turned the world. Поэтому у меня нет причин сомневаться, что это может получиться и у нас. So I don't have doubts that we can do the same. Но вот что мне интересно. But this is what I'm interested in. А смог бы Моисей вывести людей один? И я не про Бога. Would be Moses able to do it by his own? And I'm not talking about it like without God. Если бы дочь Левия, мать Моисея, If the mother of Moses остановилась из-за страха, she stopped because of her fear. страха за свои нужды, Had the fear about what she needs, за свою жизнь. about her life. Если бы Аарон, брат Моисея, не вкладывал бы усилия на протяжении всей своей жизни в знание и мудрость, What if Aaron didn't help to the Moses during all his life чтобы стать уважаемым и мудрым лидером, to become a wise leader? ну или бы тоже просто испугался и не пошел бы с Моисеем. Or he would have fear and he will not go with Moses. Если бы израильтяне не слушались того, что говорит им Моисей, What if Israel will not obey what Moses said? у него бы что-то получилось. If he will do something? Как глупо, что мы иногда думаем о том, что вот я This is so stupid. Sometimes we are thinking oh, it's me. переверну мир. I will turn world upside down. Я буду лидером и изменю все неправильные церкви. I will be a leader and I will change all of the wrong churches in Poland. Мое служение будет самым влиятельным на Планете. My ministry will be the most influenced. Нет. No. Библия показывает совершенно другой принцип успеха. Bible show absolutely another way of how to win. Не я, Not I, но мы. but we are. Именно в единстве мы достигаем успеха. When we are united, we got the success. Именно когда сердце каждого из нас является на 100% верным Богу, When heart of each one of us is 100% faithful to God, мы можем изменить этот мир. we can change this world. Вы моя команда. You are my team. Вы моя семья. You're my family. Я обязуюсь заботиться о своей семье And I promise to take care about my и family прикладывать максимум своих усилий. and to put all of my В efforts. противном случае моя жизнь просто бесполезна. In another case, my life I'm useless. Проблемы, которые я прохожу каждый день, просто бесполезны. Trials, what I'm going through every day, they're no meaning in Я them. вам больше скажу, что если я буду халатно относиться к своему призванию, то проблемы, которые вы проходите, тоже будут бесполезны. I will tell you more. If I will do careless my job, your problems will be will have no point also. Мы нужны друг другу. We need each other. Мы, как верные ученики Иисуса Христа, должны помнить, что наше призвание We as sold out disciples of Jesus Christ, our purpose выглядит как управление большим кораблем. show as how to take care about huge sheep.
Если ты не выполнишь свою роль качественно, это может привести к крушению. If you will not your job so good, it will be cheap work. Поэтому напомни себе, пожалуйста, So remind yourself сколько времени ты уделил на этой неделе своим братьям и сестрам. how much time you gave for your brothers and Ответь себе sisters. сейчас, а кого ты не поддерживал уже месяц. Answer the question for yourself. With who you didn't spend time maybe for a month. И это вызов также для меня. And this is also Давай, бро. Challenge. a challenge for me. Отнесись с любовью Give the love и заботой каждому члену семьи. and take care about each one of the person in the family. Я уверен, что ты знаешь, что делать. And I'm sure that you know what you must do. Пускай все слава будет Богу. And all glory be to God. Аминь. Woo!